So food crops like major cereals, food crops like rye, barley, wheat. There are two different types of varieties in this type of cereals. One type of variety is spring season and spring variety and winter variety. Spring varieties are generally planted in spring season and produce flowers, fruits and seeds and are harvested at the end of growing season. But winter varieties are they are planted in autumn season. They produce seedlings in winter. Show resume growth. Resume growth means reactive growth and development in spring season and are harvested around the midsummer. When is spring varieties planted in autumn, automatically they will fail to flower. When these winter varieties are planted in spring season, automatically these plants are also failed to flower. కాబట్టి దీన్ని ఈ సీజన్లోనే వేయాలా, దీన్ని ఈ సీజన్లోనే వేయాలి. Another examples for this vernalization. You know biennial crops. There are different kinds of biennial crops. They are also considered as root crops. For example, sugar beets. Okay, sugar beets and cabbages and carrots. These type of plants are biennial crops. These plants are generally biennial crops. Biennials. Biennials means they complete their life cycle within 2 seasons, within 2 years. They are called biennial crops like sugar beets, cabbages and carrots. Generally these plants they complete their life cycle within 2 seasons, that is within 2 years. In first year they show rapid vegetative growth. Rapid vegetative growth. They produce tubers. They produce tubers. First year anta em chestayi? Show rapid vegetative growth. Produce a large quantity of food materials and also stored inside their root systems and they produce tubers inside the ground. That is in first year. But in second year, these reserve food materials are consumed for the formation of flowers, fruits and seeds. Reproductive growth it takes place in second year, that is in second season. Okay. These plants they are vernalized during the winter of first year. Very important. ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వింటర్ సీజన్ వస్తుంది చూసారా, వింటర్ సీజన్ వస్తుంది చూసారా. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 2 ఏళ్ళు ఉంటాయి మొక్కలు, 2 సంవత్సరాలు ఉంటాయి మొక్కలు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో వింటర్ సీజన్ వస్తుంది కదా. డ్యూరింగ్ ద వింటర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ దీస్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ vernalized. Vernalized means they are exposed and they receive the cold temperature during the winter of first year. Cold temperature. These plants, biennial plants, they are vernalized. Vernalized means they absorb the cold temperature which is required for the stimulation of flowering in second year. They are vernalized in winter of the first year and they produce flowers during the second year. ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేటువంటి వింటర్ సీజన్లో వాటికి కావాల్సినటువంటి కోల్డ్ టెంపరేచర్ నేను తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే అప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ, కోల్డ్గా ఉంటుంది వాతావరణం. They are vernalized. Vernalized means they absorb cold temperature during the winter of first year and they produce flowers in second year. మరి ఏంటి ఫ్లవరింగ్ కి అవసరమైన టెంపరేచర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో తీసుకోవడం ఏంటి, సెకండ్ ఇయర్ లో ఫ్లవరింగ్ రావడం ఏంటి అని డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే during the vernalization period, that is the winter of first year, they absorb the cold temperature during the winter of first year and these produce a type of floral hormones that is called vernalin. This is also called and vernalin or florizin. They are a type of floral hormones. These type of floral hormones are synthesized in the leaves, that is in the winter of first year. Now these floral hormones they are inactively present in total first year inside the leaves. Now these vernalin and florizin means these hormones they stimulate the flowering in second year. దీంట్లో ఉన్నటువంటి లాజిక్ ఏంటంటే పర్సెప్షన్ లీవ్స్ లో జరుగుతుంది. పర్సెప్షన్ అంటే ఏంటి, లో టెంపరేచర్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం. ఫస్ట్ ఇయర్ వింటర్ సీజన్లో లో టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, దే అబ్జర్వ్ ద లో టెంపరేచర్ అండ్ ఆర్ vernalized in the winter of first year and they produce florizin and vernalin. They are a type of floral hormones. They are produced inside the leaves during the winter of first year.
Now these floral hormones are present inside the leaf inactively, and these hormones they become activated during the second year and stimulate the flowering in second year. ఫస్ట్ ఇయర్ వింటర్లో లో టెంపరేచర్ తీసుకొని మొక్కల లోపల లీఫ్ లోపల అది కూడా పర్సెప్షన్ జరిగేది ఎక్కడ లీఫ్ లోపల లో టెంపరేచర్ తీసుకొని ఫ్లోరిజన్ అండ్ వెర్నలిన్ ఇలాంటి హార్మోన్స్ తయారు చేసి పెట్టుకొని లీఫ్ అట్లాగే పెట్టుకుంటుంది. అదంతా ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా అట్లాగే ఉంటుంది లీఫ్ ఇన్యాక్టివ్ హార్మోన్. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది దీస్ హార్మోన్ ఇట్ మైగ్రేట్స్ టు ద ఫ్లోరల్ బడ్స్ అండ్ మీన్స్ ఇన్ యాక్సిలర్ బడ్స్. ఎక్కడైతే ఫ్లవర్స్ ఏర్పడతాయో ఆ బడ్లు ఉన్నాయి చూసారా, బడ్లు వెజిటేటివ్ బడ్లుగా ఉన్నవి ఫ్లోరల్ బడ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమి ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ దీస్ వెర్నలిన్ అండ్ ఫ్లోరిజన్ floral hormones. They migrate from the leaves to axils. Now they convert the axillary buds, the vegetative axillary buds into floral axillary buds. Immediately these buds they develop into the flowers. And then flower vegetative buds ni floral buds convert చేస్తారు. ఆ ప్లేస్ లో ఏ బ్రాంచ్ లీఫ్ ఏర్పడేటువంటి ప్లేస్ లో ఫ్లవర్స్ ఏర్పడతాయి. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది సెకండ్ ఇయర్ లో జరుగుతుంది. పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ it takes place inside the leaves, that is during the winter of first year, resulting in the formation of some floral hormones like vanillin and florizin. They are present inside the leaf in first year in inactively, but they have become activated and stimulate the flowering in second year. That is also one of the example. These biennial crops, they are also one of the example for this vernalization. సెకండ్ ఇయర్ లో వింటర్ ఉంటుంది. వింటర్ ఆ వింటర్ తప్ప ఆల్రెడీ వెర్నలైజేషన్ జరిగిపోతుంది కదా ఫస్ట్ ఇయర్ లో. సెకండ్ ఇయర్ లో వచ్చే వింటర్ తో దీనికి పని లేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో వింటర్ ఏర్పడినప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఫ్లోరల్ హార్మోన్స్ ఏర్పడినాయి. ఈ హార్మోన్స్ సెకండ్ ఇయర్ లో వచ్చేసరికి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటి ప్రభావం చూపిస్తాయి, స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి ఫ్లవరింగ్. అప్పుడు మొత్తం ఫ్లవర్స్ ఏర్పడతాయి, తర్వాత ఫ్రూట్స్ వస్తాయి, సీడ్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఏర్పడాలంటే రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రూట్ ట్యూబర్స్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ fruits and seeds. That is in case of biennial crops. అంటే ఏదైనా ఒక మొక్కకి ఫ్లవర్స్ రావాలంటే దానికి ఏం కావాలా లో టెంపరేచర్ కావాలి. ఈ లో టెంపరేచర్ ఈ మొక్కల్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనం కనుక రెండేళ్ళు ఉన్నటువంటి ఈ మొక్కల్ని రెండేళ్ళు ఉండేటువంటి ఈ మొక్కల్ని మనం వెంటనే లో టెంపరేచర్ కూల్ చేసినాం అనుకోండి, ల్యాబొరేటరీలో పెట్టుకున్న మొక్కల్ని మామూలుగా వింటర్లో వెర్నలైజ్ అవుతాయి. వింటర్లో వెర్నలైజ్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇయర్ వింటర్లో సెకండ్ ఇయర్లో ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. మనం అట్లా కాకుండా మొక్కలు వేస్తానే ల్యాబొరేటరీలో when these plants are exposed to low temperature artificially inside the laboratories, automatically the flowering is stimulated before the growing season. ఈ మొక్కలు ఎప్పుడో సెకండ్ ఇయర్లో వస్తాయి ఫ్లవర్స్. ఈ మొక్కలను గ్యాదర్ చేసి మనం ల్యాబొరేటరీలో పెట్టి మనం దానికి కావాల్సినటువంటి లో టెంపరేచర్ ఎంత కావాలో అంత కరెక్ట్గా సప్లై చేసి అనుకోండి, దే ప్రొడ్యూస్ ఫ్లవర్స్ ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇయర్. బట్ ఏం కావాలా లో టెంపరేచర్ కావాలి. మనం ఎప్పుడైతే లో టెంపరేచర్కి మనం గురి చేస్తామో ముందుగానే ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. ఫ్లవర్స్ రావడానికి బట్ ఏం కావాలా లో టెంపరేచర్ కావాలి. అది మనం ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా ఆర్టిఫిషియల్గా ఈ మొక్కలు వస్తాయి ఫ్లవర్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి vernalization is nothing but the influence of low temperature on the flowering process. Okay, అది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెఫినేషన్ గుర్తుండాలా. వర్డ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లైసెన్కో. ఓకే, vernalization it enables the plants to produce flowers in sufficient times. Okay, and there are two varieties, spring varieties, winter. ఇవి ఎప్పుడు వేయాలా, ఎప్పుడు హార్వెస్టేషన్ చేస్తాం, ఇవి ఎప్పుడు వేయాలా, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడు హార్వెస్టేషన్లో వస్తాం. బైనల్ క్రాప్స్లో పర్సెప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది, అక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఫ్లోరల్ హార్మోన్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు గుర్తుండాలా. ఒకవేళ మనం ముందుగానే కోల్డ్ టెంపరేచర్ గురి చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్గా ప్లాంట్స్ని, దెన్ దే బికమ్ రెడీ టు ఫ్లవర్స్. అది వాటికి కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ ఎప్పుడు దొరికితే అప్పుడు అవి ఫ్లవర్స్ రావడానికి రెడీ అవుతాయి. ఓకేనా, అలా ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న టాపిక్. ఓకేనా.